საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello, my dear friends. Now let us start our lesson in English. So please bring your books and open them at page 36. ხამოდით, გადაშალეთ თქვენი წიგნები გვერდი 36-ზე და დავიწყოთ ჩვენი გაკვეთილი. So here you see that we have unit 2. გახლავთ მეორე unit-ი. And now please I want just to remind you, მე მინდა ეხლა რომ თქვენ შეგახსენოთ, ჩვენ ამ unit-ის დასაწყისში წავიკითხეთ ახსნა იმ პროცესის თუ როგორ ხდება ელექტროენერგიის მიღება ქარის, წყლის და მზის საშუალებით. So I hope that you remember we read an explanation. ის გახლავთ ახსნა, explanation. And now here the pictures can remind us about the text. Այս ფოტოებიც ალბათ თქვენ გაგახსენებთ text. So we read that electricity is made at the coast and it also is made at a power station. წავიკითხეთ unit-ის დასაწყისში, რომ ელექტროენერგიის გამომუშავება მიღება ხდება სანაპიროზე, ასევე ელექტროსადგურში. And we also learned some words. ჩვენ ასევე ვისწავლეთ სიტყვები, უცხო სიტყვები, რომლებიც დაკავშირებული იყო სწორედ ამ ელექტროენერგიის მიღებასთან. So maybe you remember, I hope that you remember, ვფიქრობ გახსოვთ, it was a turbine, generator, турбина, გენერატორი, so steam, it's ორთქლი, then waves, you remember, ტალღები, blades, გახლავთ აი ნახეთ, აი ამ შემთხვევაში თვითფრინავის ან ვთქვათ წისქვილის აი ეს ფრთები ნახეთ, რომელიც შემდეგ ქარის საშუალებით ტრიალებს. And mirrors. So now I hope that you remembered the text of explanation. მე ვფიქრობ თქვენ უკვე გაგახსენდათ ტექსტი. And now please be very attentive. ხა მინდა გთხოვოთ რომ ძალიან ყურადღებით იყოთ. The thing is that now in this lesson we are going to write 4 paragraphs about renewable energy in Iceland. აი აქ გვერდი 36-ზე თქვენ გაქვთ მოცემული დავალება. თქვენ უნდა დაწეროთ 4 აბზაცი, სადაც გადმოსცემთ ახსნით თუ როგორ ხდება განახლებადი, თქვენ გახსოვთ ალბათ ეს სიტყვა ჩვენ ვისწავლეთ renewable განახლებადი ენერგიის მიღება ისლანდიაში. So before we start the task, სანამ ჩვენ დავიწყებთ ამ დავალებას, first I want you to be very attentive and look at our poster. ჯერ მინდა რომ ყურადღებით იყოთ და შევხედოთ პოსტერს. So, an explanation often uses diagrams. ახსნა განმარტების დროს ჩვენ ხშირად ვიყენებთ დიაგრამას. აი, აქ არის მოცემული დიაგრამა. მე მინდა გთხოვოთ ჩახედოთ თქვენ სახელმძღვანელოებში გვერდი 36-ზე თქვენ გაქვთ ასევე მოცემული დიაგრამა, რომელსაც აწერია Natural Energy in Iceland. ბუნებრივი ენერგია ისლანდიაში. So, you remember that an explanation is written in present. გახსოვთ რომ ახსნა განმარტება ჩვენ აი რაიმე პროცესის ახსნა უნდა დავწეროთ აუცილებლად აწმყო დროში. So, we can read here, the mirrors reflect sunlight into the top of the tower. ნახეთ, სარკეები reflect აირეკლავენ მზის შუქს ამ კოშკურის თავზე. So here the writer uses present, as you see. ხედავთ რომ აი აქ გამოყენებული არის აწმყო დრო. თქვენს
სწორედ ასე აწმყო დროში უნდა დაწეროთ ის 4 აბზაცი, სადაც ახსნით თუ როგორ ხდება ბუნებრივი ენერგიის მიღება ისლანდიაში. Then an explanation often uses the passive voice. ხშირად ჩვენ ვიყენებთ ამდაგვარი ახსნის დაწერისას ჩვენ ხშირად ვიყენებთ ვნებით გვარს. So you remember here the hot liquid is used to make steam. ცხელი სითხე გამოიყენება ორთქლის მისაღებად. So please remember, just in order to write a good explanation, you should first write it in present and use passive voice as well. ეს იგი დავიმახსოვროთ, რომ წერისას გამოვიყენოთ აწმყო დრო და ასევე შევეცადოთ, რომ წინადადებები დავწეროთ ვნებით გვარში. Then here we have sentences and an explanation are short and clear. წინადადებები არის როგორც წესი, მოკლე, ლაკონური და ხარტად არის გადმოცემული. აზრი. Here we can see the turbine turns the generator. Turbina ამუშავებს გენერატორს. The generator makes electricity. გენერატორი კი გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას. So you see that the sentences are quite short and clear. ხედავთ, რომ აი წინადადებები არის მოკლე და ნათლად მკაფიოდ არის აზრი გადმოცემული. So now it will be very good if you look at the diagrams on page 36. მინდა რომ ნახოთ დიაგრამები, რომელიც თქვენ სახელმძღვანელოებში გვერდი 36-მეზე მოცემული. Look at them very attentively and try to analyze and then try to make some short notes. კარგად დააკვირდით. ასე ვთქვათ, შეისწავლეთ და შემდეგ შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩანაწერები. ჩანაწერების გაკეთებაში კი დაგეხმარებათ. ნახეთ, აი აქ მოცემული არის პირველ სავარჯიშოში შეკითხვები. და სწორედ აი ამ შეკითხვების წაკითხვის შემდეგ თქვენს მიერ გაკეთებული ჩანაწერები უფრო კარგი იქნება, გამოსადეგი იქნება თქვენთვის შემდგომში აი ამ წერითი დავალების შესასრულებლად. So here we have questions. What do you know about the rocks under Iceland? რა იცით ქვების შესახებ, ლოდების შესახებ, რომლებიც ისლანდიის ქვეშ არის? Look at the diagram. და შეხედოთ დიაგრამას და თქვენ შემდეგ უნდა გააკეთოთ ჩანაწერი. So and the next one here we have look at the photo. Does the power station look clean or dirty? შეხედეთ ფოტოს გვეუბნებიან და გვეკითხებიან ელექტროსადგური ნახეთ სუფთა თუ თქვათ ჭუჭყიანია, მიაქციეთ ამას ყურადღება და გააკეთეთ ჩანაწერები. Then we have look at the diagram and read the labels. შემდეგ ვთხოვენ რომ შევხედოთ დიაგრამას და ყურადღებით წავიკითხოთ წარწერები. How does the power station work? როგორ მუშაობს ელექტროსადგური? ამ შემთხვევაშიც ვთხოვენ რომ გავაკეთოთ ჩანაწერები, write notes. And the last here we have look at the picture. და შევხედოთ სურათს. How do people use geothermal energy in their homes? როგორ გამოიყენებენ ადამიანები გეოთერმულ ენერგიას სახლებში? და აქაც უნდა გავაკეთოთ ჩანაწერები. So now please remember, it will be very useful if you look at diagrams, if you study and analyze them. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შეხედოთ დიაგრამებს, ყურადღებით შეისწავლოთ ისინი, გაანალიზოთ თუ რა არის მოცემული. And after that make useful notes. გააკეთოთ საჭირო მოკლე ჩანაწერები. And then you have already read one explanation
თქვენ უკვე წაკითხული გაქვთ მსგავსი ტექსტი, ანუ ახსნის ტექსტი წაკითხული გაქვთ ამ იუნიტის დასაწყისში. გახსოვთ, შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ წაიკითხოთ, გაიხსენოთ თუ როგორ წერია, and after that I hope that you will write a good explanation of the process yourself. So now this was about writing. Now please let us look at page 37. ეხლა კი მოდით ჩვენ დავასრულოთ ამით ეს თემა და შევხედოთ გვერდი 37, სადაც გრძელდება საინტერესო ამბავი Kingfisher Valley Part 2. So now please take your books. ეხლა გთხოვთ რომ აიღოთ თქვენი წიგნები. ჩვენ ჩავთავთ ჩანაწერს and please listen very attentively, and you remember that it will be good if you read at the same time while listening. So now let us listen. Kingfisher Valley, Part 2. Do you remember? Dan, Meg and Patch the puppy went for a walk in Kingfisher Valley. They walked by the river, and Dan took photos of kingfishers. Then they walked through the forest. They saw a very rare animal, a lynx, and Dan took a photo of that too. Then they came to Hawkwood House, where an old lady called Miss Havers lived. There was a big car outside the house. Patch saw some birds in the garden and ran after them. The children had to catch him, but they were afraid of Miss Havers. Patch ran into the garden after the birds. Dan and Meg ran after him. Patch, come back! Come here! Finally, Meg caught him. Got you, you naughty dog. Suddenly, the big door of the old house opened and a man came out. Dan, Meg and Patch hid in bushes. An old lady, Miss Havers, came out of the house after the man. They stood at the top of the steps and shook hands. Goodbye, Miss Havers. It was very nice to meet you. Goodbye, Mr. Roach. Goodbye. The man was smiling. He looked very happy. You've made the right decision, Miss Havers. Are you sure, Mr. Roach? It's a very big decision. It's a very difficult decision. Miss Havers didn't look happy. She looked worried. The man got into his car. Take me to my hotel. Yes, sir. Certainly, sir. The car drove off. Dan and Meg watched from behind their bush. Who was that? With a car like that, he must be a very rich man. I didn't like the look of him. Miss Havers was worried. She said it was a very big decision. She said it was a very difficult decision. What were they talking about? I don't know. Later that day, Dan was watching TV in the living room. Suddenly, he saw a man's face on the screen. Who is that? I know his face. Oh, I know who it is. Meg! Meg! Come quickly! Look! It's that man from Hawkwood House. Oh, yes. Why is he on TV? Shh! Listen.
I'm speaking to you from outside the Grand Hotel, and I'm talking to Mr. Ken Roach. Mr. Roach, why are you visiting our town? Can you tell us? Well, I can tell you this. I've got big plans for this town, but they're a secret. That's all I can say. So, please, don't ask me any more questions. What did he say? He said that he had big plans. What plans? I don't know. He said that they were a secret. Who is Ken Roach? I don't trust him. So now we have already listened to the recording, and I hope that things are getting more and more interesting. Now let us look at the words. უკვე ჩანაწერი მოვისმინეთ, ამ ნაწყვეტში უკვე მოვლენები საკმაოდ საინტერესოდ ვითარდება. ჩვენ კი მოდით ვნახოთ ახალი სიტყვები, რომელიც მე დაფაზე ამოვწერე, იმიტომ რომ მინდა რომ ყურადღება მიაქციოთ და კარგად ისწავლოთ. აქ არის ასევე ფრაზები. So here I have got you. ნიშნავს დაგიჭირე. For example, got you at last. დაგიჭირე როგორც იქნა. Then we have naughty. აი აქ გაქვთ ტექსტში მოცემული naughty dog. Naughty გახლავთ ცელქი. A naughty child or a naughty pet. ცელქი ბავშვი ან მაგალითად ცელქი მოუსვენარი ცხოველი. Then we have made the decision. გახლავთ მიიღო გადაწყვეტილება. He made the right decision. And მიიღო სწორი გადაწყვეტილება. And we have look of him. So აი ტექსტში თქვენ გქონდათ I don't like the look of him. მე არ მომწონს მისი გამოხედვა. And the last here we have trust. გახლავთ ნდობა. I don't trust you. მე არ გენდობი შენ. Or I trust you. And me gendobi. So trust is doba. So now I think that it is time to finish our lesson. ფიქრობ უკვე დრო არის დავასრულოთ ჩვენი გაკვეთილი, მაგრამ მანამდე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ უკვე ამოვწურეთ მესამე იუნიტი თქვენი სახელმძღვანელოებიდან, ხოლო რაც შეეხება თქვენს სამუშაო წიგნებს, so your workbooks. Here in Unit 2 we have a lot of different exercises and various activities. თქვენ აი აქ მეორე იუნიტში ძალიან ბევრი საინტერესო სავარჯიშო, ძალიან ბევრი მრავალფეროვანი სავარჯიშო გელოდებათ. So now I think that it is already time to finish our lesson and goodbye.